तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते हैं ना, छोटे में इस बबल्स की तरह, वो ऐसे ही ऊपर अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये लड़की जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है? अब्बा को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। मैंने don't cry over. Smile. Settle. Get up. Get up. Thappa है तो thappa. Get up. Tips. मेरा नया गाना सुना? कौन सा? वो धीरे धीरे से। वो तो पुराना हो गया। नया वाला है। जोर जोर से। So it's essentially a story of this 14-year-old girl who's very talented, and she's a singer, composer, musician, and she's very talented, and wants to follow her dream. Yani özetle 14 yaşında çok yetenekli bir şarkıcı, müzik yapımcısı ve müzisyen bir kızın hikayesini izledik birlikte. Okay. Now, on to your question. I'm not in my basis on Bollywood production estimates, but you are so hard to predict. So what drives you to take on these challenging roles like Dangal or Gulam? I mean, all these roles are so different. What drives you to take on this? And Shakti Kumar was so different from what I've done before. So what drove you to that? Well, when I'm reading a script, at that time I'm like the audience watching a film. And when I'm reading the script, if it's something that excites me, touches me, moves me, then I gravitate towards it, I get attracted to it. And then that's what I want to be a part of, whether it's as a producer or as an actor. So all of these films, and obviously, my the kind of person I am reflects in my choices, and what I get attracted to is because of who I am, I guess. Also, when I've done something, it's unlikely that I'll be attracted to something similar again. If it's something different and totally new, then the chances of me getting attracted to it are higher. But what is it that I pick and how I pick, I don't know. It happens very organically for me. It's very instinctive. When I read a script, I instinctively feel that, I love this, I want to be a part of it. It's just a very emotional response to what I'm reading. Yeah. And there's no logic to it. Absolutely no logic to it. Bir senaryo okumak benim için bir film izlemek gibi. Beni içine dokunursa ben ona yöneliyorum. Ve bu benim nasıl bir insan olmamla alakalı bir şey. Yani benim kim olduğum, benim seçeneklerimi, tercihlerimi şekillendiriyor. Ve en önemlisi bir şeyi sadece bir kez yaparım. İlgimi çeken şey farklı olan şeydir. Ve bilmiyorum, bu organik, okuduğum an içimde hissettiğim duygusal bir tepki. So, maybe we can use this mic there and we can share this mic. Merhabalar, Yeni Şafak gazetesinden Aamir ben. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldi. Tüm filmlerini izleyen biri olarak onu burada görmek benim için de ayrı bir mutluluk oldu. Aamir Bey'in her filminde aslında bir öğretici bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Hep didaktik mesajlar veriliyor. Bundan hareketle ona göre sinemanın asıl amacı ne? Bunu merak ediyorum. She firstly thanks you for coming to Turkey, and that she finds all of your films very educational. And
moving on from that, she wants to know what is the purpose of films to you? Oh. Well, I think the primary purpose of film is to entertain us and to give us a good time. When you walk into a cinema hall, the lights shut down. You know, you go into a different world and you experience different stories and characters. It's like reading a book, you know. So when I read a book, for me, it's like going into a totally different world and living and experiencing the lives of so many other people. So it's essentially to engage with something, to be entertained or to be engrossed or to experience something. It's a mixture of all of that. Sinema benim için eğlenmektir, iyi bir vakittir. Sinemada ışıklar söndüğü zaman farklı bir dünyaya, farklı hikayeleri, farklı karakterleri, farklı insanları, yani kitap gibi adeta başkalarının hayatına adım atıyoruz. Sinema benim için budur özetle. Namaste Aamir Bey Aycan. Şu an canlı yayında bütün Bollywood severler, Amerikan hayranları izliyorlar. Bütün Amerikan hayranları şu an izliyorlar. Yoğun sorulan sorulardan bir tanesi Süperstar galasına gelinecek mi ya da bir gala yapılacak mı? Teşekkürler. All of your fans in Turkey are watching from the live newsfeed right now on social media. And the one question that you're getting the most is, will there be a gala for Secret Superstar and will you be attending? Oh. Will there be Oktay. Well, actually, no. I wish we had planned that, but I didn't think of it. So no, we won't be having a premiere or gala screening on the 20th. I wish I had thought of that earlier, actually. But maybe next time, maybe for my next film, I'd like to do that. Yeah. Thank you. Keşke daha önce düşünseydim. Umarım bir sonraki filmim için bunu yapabiliriz. Az önce kendimi tanıtmayı unuttum, affedersiniz. İlkens Haber Ajansı Deniz ben. Amerikan'ın aynı zamanda bildiğim kadarıyla TV programcılığı da var. Ben bununla ilgili olarak bir şey sormak istiyorum kendisine. Daha önce yaptığı bir programdan her zaman doğru kazanır. Yanılmıyorsam Satyamaya Vicayate. Bununla ilgili olarak bir şey sormak istiyorum ve kendisinden bir mesaj rica edeceğim aynı zamanda. Programında özellikle çocuklara ve kız çocuklarına çok hassas davrandığını biliyorum. Bu konuda büyük bir hassasiyeti var. Şu anda tüm dünyada zulüm gören, açlık, acı çeken binlerce çocuk var. Aynı zamanda kız çocuğu var. Bu konuda bize neler söylemek ister? Tüm dünyaya Aamir Khan olarak nasıl bir mesaj vermek ister? From your TV shows, we know that you care about children, and especially girl children. And she wants to know what your message is to the entire world as Aamir Khan about children suffering, billions of children suffering around the world. Well, I mean, it's something that's very traumatic that people and lives across the world have to go through sometimes really terrible experiences sometimes. And I think all of us need to try and contribute to reducing that as much as we can. So some of it I try and do through my work, and some of it in other ways. But often I wonder, you know, how can I do more and how can I do enough to? How can we see a world finally one day when, you know, there is no pain which can be avoided, which is completely unnecessary. Yeah. Bu tabii ki de travmatik ve gerçekten çok kötü bir deneyim bütün bu çocuklar için.
Ve hepimiz, herkes bunu olabildiğince azaltmak için elinden geleni yapmalı. Ben şahsen işimle bunu yapmaya çalışıyorum. Ve kendime sık sık daha fazla ne yapabilirim sorusunu sorup acı olmayan bir dünya hayal ediyorum. Hangi soru alsak? Deminki arkadaşın sorusuna paralel bir soru soracağım. Özellikle Arakan'da yaşanan Müslümanlara karşı büyük bir katliam var. Pardon, kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Muzaffer Botumlu ben, Spor Meydanı Gazetesi yazı işleri müdürüm. Arakan'da biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ve hala devam eden korkunç bir katliam yaşanıyor. O konuda bir çalışma yapılabilir mi sanatçılar arasında? Artı sporla ilgisi nasıl? Onu da merak ediyorum. Acaba yüzme veya basket gibi branşlara etkinliği var mıdır? Teşekkür ederim. Well, the gentleman has two questions for you. Because it's two very separate questions. The first question is what are your thoughts on what's happening in Arakan? And the second question is What's happening? Rwanda. Rohingya. And the second question is, do you like football? Rohingya. Rohingya. And the second question is, do you like football? Oh. Yeah. Well, I think what's happening in Myanmar is very heartbreaking. Anywhere in the world when people suffer and anywhere in the world when people go through this kind of tragic experiences, it's really heartbreaking. And it has happened all over the world at different times. So it is really tragic and heartbreaking. And I can only hope and pray that as human beings we can somehow get over this sometimes very fatalistic approach towards other people. So it's very heartbreaking. The second part of your question is, do I like football? These are like totally. Oh yeah, I do love sports. I do love sports. I'm very enthusiastic about lawn tennis, football, cricket, badminton, table tennis. I love horse riding. I like chess. So I love playing all kinds of sports. Merhaba, Serkan Başçıman, Sinefes.com'dan. Sabahki karşılamayı çevirisini yapabilir miyim? Tamam. Ya. Abi özür dilerim ben. Yani dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir acının yaşanması gerçekten içler burkuyor. Bütün dünyada farklı zamanlarda gerçekleşen bir olay. Dua ediyorum ki insanlar olarak herkes bu yaklaşımdan uzaklaşabiliriz insan olarak. İkinci soruya gelecek olursak, sporla aram gayet iyi, çok severim. Tenis, futbol, kriket, badminton, ata biniş ve satranç da bunlara dahil. Tekrar adım Serkan Başçıman, Sinefes.com'un genel yayın yönetmeniyim. Birkaç sorum olacak. Sabahki karşılamayı nasıl buldunuz? Böylesini bekliyor muydunuz? Aamir Han ne izler? Sevdiği filmler nelerdir? Bir de bildiğim kadarıyla Hollywood'da hiçbir filmde oynamadınız. Hollywood'dan teklif gelse başrol kabul eder misiniz? So this is a three-part question this time. Okay. The first one is, I'll just ask you one by one. How was your welcoming at the airport this morning? Oh, well, I was really moved by that, and I was so happy to see my fans so excited, and so am I. I'm excited to be here as well. And I wish I could just actually interact with them more and spend time more with them, but it was so chaotic that I couldn't do that properly. But I was so
happy with the warm welcome that my fans gave me at the airport. Yes, I was really touched by that. Part two. Part two. What is? Oh, sorry, I forgot. Yani karşılama gerçekten beni çok duygulandırdı böyle yoğun bir şey görmekten. Yani tabii ki de onlarla daha çok vakit geçirmek isterdim ve daha çok vakit geçirmek için elimden geleni de yapacağım. Bu gerçekten beni çok duygulandıran bir karşılama oldu dedi. Our second question is, what is Aamir Khan's favorite movie or movies plural? From my own films. No. What kind of movies? Yeah. Oh, well, I like all kinds of movies. Mostly human dramas. I also like fantasy films. I also like, like the Avengers and these big action films. I enjoy that as well. But mainly I think, dramas, human stories. That's what really I love. The only genre of film I don't like to watch is horror. I get so scared, I feel I'm gonna die. So I get really scared. And also, actually, I'm an ideal audience for any filmmaker. Because I'm very happy to be manipulated. I'm a very reactive audience. When I'm watching a film, I constantly talk to the screen and to the characters. I'm like, no, don't do that. Talking to the characters on screen and getting very affected by what's happening. So I love watching movies. İnsani dram filmleri özellikle olmak üzere fantezi ve hatta aksiyon, Avengers tarzı filmleri izlemekten hoşlanıyor. Sadece korku filmlerini izlemeyi sevmiyorum çünkü korkuyorum. Aslında bir yönetmen için ideal bir izleyiciyim çünkü filmleri izlerken gerçekten çok etkileniyorum. Hatta izlerken ekranla konuşuyorum ve karakterlerle konuşmaya başlıyorum. And the last question is, Let me just add to that. So just to give an idea of, I'll name a few films which I really loved. One of them is It's a Beautiful Life. I think it was an Italian film. I don't remember the name of the. It was about this little boy and the father. Roberto Benigni. Yeah. I love that film. It's a Beautiful Life. The Forrest Gump. It is the kind of stories that I really love. Films that I really love. A Beautiful Life before filmlerini çok seviyorum. And the third and last question is, you've never been in a Hollywood film. Is that something you're considering? Not actively, no. I feel the American culture is perhaps very alien to me, and I don't know whether I fit into that. I don't know whether I would understand the emotional key of the average American audience. I'm not sure that I understand it. So I'm not actively pursuing that. There have been a lot of offers for me from the US, but up until now I've not really come across a script that I've been excited about. Other than that, I mean, for me it's not important where the film is coming from. It could be from the US, India, Turkey, China, Africa. I don't care where the film is coming from, as long as I love the story, as long as the characters connect with me and I'm excited about it. So where the film is being made is not really important to me. Aktif olarak hayır. Amerikan kültürü bana biraz yabancı geliyor. Yani orada uyum sağlayabilir miyim ya da en önemlisi izleyicilerin duygularını anlayabilir miyim bilmiyorum. ABD'den teklifler geldi fakat ben bunların pek peşine düşmedim. Senaryolar da okudum ama çok etkileyici bir şeye henüz karşılaşmadım. Zaten benim için filmlerin nereden geldiği önemli değil. ABD, Çin, Afrika, yani bunların hiçbiri umurumda değil. Benim için önemli olan şey hikaye ve karakterler. Son bir soru alalım. One last question. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Kanalda haber yapın. Şunu sorayım. Hangi ülkeden gelirse gelsin fark etmez dediniz. Hiç Yeşilçam'dan ya da bir Türk filmi izlediniz mi? Ya da favori karakteriniz var mı Türk sinemasında? Kemal Sunal olabilir. Bizim klasiklerden, çok bilinen sanatçılardan.
The question is, you said that it doesn't matter where in the world that the film is coming from. Well, have you seen any films from Turkey, specifically any older films, classic Turkish films, any actors that you follow? No, I haven't, and I'm not very happy about that. I'm really keen to experience Turkish cinema, and I'm very keen to watch the creative, work of artists from here, from Turkey, and I'm going to start doing that. But up until now, I've not really watched films from Turkey. Maalesef hayır. Bundan mutlu da değilim. En yakın zamanda Türk sinemasını deneyimlemek ve sizin yaratıcı sanatçılarınızı keşfetmek için heyecanlı ve bunu yapmaya başlayacağım. Merhaba, ben Amerikan Fan Türkiye'den geliyorum. Onları temsil etmeye çalışıyorum.